Hi guys, welcome to Cheeka. It's Matchday live. We have Cheeka with us. Cheeka, couple of blockbuster games yesterday. First game, obviously, Sunrisers, pretty comfortable in the end. Not much to talk about it. We'll talk about that later when we play against Sunrisers. But the big talking point, obviously, I want to talk about is the CSK match. இதாவது ஸ்போர்ட்ல நம்ம நிறைய இந்த மாதிரி சொல்லுவோம்ல சீக்கா, டே ஓவர்ரா, இதுக்கு மேல என்னடா இதுக்கு மேல என்னடா பார்த்துட்டு போர் மேட்ச்ரா, இந்த மாதிரி நான் நிறைய பேசுவேன். ஆனா when you have players, especially these international players of caliber of Andre Russel, Pat Cummins, nothing is ever over, Cheeka. What do you say? See, yes, to a certain extent, yes. I mean, the way Andre Russel brought back the game and suddenly gave a scare. I would call it the scare, the right term. See, reason is, now I was telling the commentary also, I think some people might misunderstand. When I say match over, I'm looking from a cricketing angle. எனக்கு தெரியும் ஒரு விக்கெட் எடுத்தா காலி, அந்த சமயம் ஒரு விக்கெட் நிச்சயம் வந்துதான் ஆகும் உனக்கு, because you're going for the shots all the time. See, when you're going for the shots all the time, you're bound to get a wicket, and other than you have only bowlers. Yes, Cummins, I mean, Andre Russel knock was a summer knock, outstanding knock, great knock. I agree with you. Yes, Dinesh Karthik, I'm very happy that he has come to form, which is good for them. But the problem is, wicket kadade. Yes, Cummins had to go for everything. But another singles rotate panamilla striker, andamali panamilla. So when you're asking rate, every over and now tuck 100 keeps on going. So that's why I keep saying match over. எனக்கு தெரியும் ஒரு விக்கெட் எடுத்தா காலின்னு. I mean, see, that's why Dhoni was very cool. Yeah, just to reiterate the point of what Cheeka is saying to all the viewers. இப்போ அவர் match over இப்போ யாராவது இப்போ ஒரு expert on the match over, when they say it from a cricketing angle அப்படி சொல்லும்போது, when you look at it, ஒரு ஆள் தனியா அடிக்க முடியாது, especially towards the end. Even though Cummins bought it to the end, lastல 20 runs of the last over இருக்கும்போது, you need the other guy to support you. அந்த support இல்லாததுனால தான் I think yesterday KKR went down. Anyway, please pause this. I'm waiting for Cheeka Ani analysis all the way from Shanghai. Wow, thanks Ajit Kumar. Thank you. Thanks Ajit. Now on Sunday Ajit, Andre Russel, he had no other choice. அடிச்சிட்டே இருக்கணும். So அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவுட் ஆஃப் பிளான் பண்ணி போட்டாங்க. ஆக்சுவலா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு கேட்ச் போயினரி பிடிச்சிருக்கலாம் அது ஆக்சுவலா. So but the point is, there was only one way to go. அடி பாக்க படு அதுக்குன்னு you cannot keep on going for 150 runs. I mean, unless otherwise பண்ணிருந்தானா வேற விஷயம். But the point is, I'm just saying, yes, it was an outstanding match. Great, எல்லாம் fantastic ஆகுது. Even though the Wankhede pitch was like that, he was saying that the bowling of both the sides looked pathetic. Anyway, Cheeka, let's first start with CSK's batting. We said that, Dhoni will not be making a change. Dhoni will actually back his players. Obviously, they rested Bravo to bring in Ngidi. This is what happens, Cheeka, when you back good youngsters, when you back talent. We saw it last year. Even though Ruturaj Gaikwad failed 3-4 innings, he was looking out of sorts before this innings. But when you have a calm captain and when you have a calm, a setup which is really, really good, you're just one knock away, and Ruturaj Gaikwad just proved that, Cheeka. See, wicket was very good. Number 2, he said, no, he was not out of sorts. I think he has made a fine tune. He said, no, I'll play my shots freely. அவன் அடிச்சான் பாத்தியா, ஆர்கனைஸ் அடிச்சான், அந்த போட்டு அவன் ஹைட் இருக்கு, ரீச் இருக்கு, ஆர்கனைஸ் அடிச்சான். அதுதான் எல்லாரும் பேசியிருந்தாங்க. நம்ம என்ன சொல்ல, முக்காசி டீம் மாத்த மாட்டோம் சொல்ல, மாத்தினா என்ன இந்த காம்பினேஷன் எல்லாம் டிவியில இருக்கட்டும், எல்லா சேனல்ல இருக்கட்டும், எல்லா இதுலயும் படுத்து. But the point is, it happens. See, you have a talking point, அந்த மாதிரி arguments and what you call brainstorming sessions will be there. You said yesterday the match will not be one-sided and very, I mean, yes, நான் இது த்ரில்லிங்கா இருக்கும் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி தானே. But நான் வேற மாதிரி லெவல் ஆக்சுவலாஸ் பண்ண பானா, yes, I definitely expect the match to be thrilling, but not this way of thrilling. கொஞ்சம் KKR top order பண்ணி perform பண்ணா, it will be even more thrilling. I still believe that yesterday's match ultimately it was always go through with CSK's hands throughout. Yeah. I mean, even though Cummins அடிச்சான், even though what you call Andre Russel அடிச்சால் கூட, I would call it only a scare. Cheeka sir, last 3 matches Ritu is out of form, but in the last game he improved his level by giving more chance. But basically, what Darshan is trying to say that CSK backed him, and the chance that was given to him, he utilized that chance. It is also what the fantastic thing was to see, Cheeka, the other side. It wasn't like Ritu was playing second fiddle to Faf.
Both of them were going after the bowling. Both of them played very good cricket shots. Both of them played their game. It was fantastic to watch both of them bat. Actually, it wasn't like நீ ஆடிக்கோ நான் வந்து உனக்கு சிங்கிள் கொடுக்குறேன் அந்த மாதிரி இல்ல. ரெண்டு பேரும் ஷாட்ஸ் ஆடினாங்க. That is why the run rate was always up. They all took on Cummins. That's a fantastic thing. Cummins போட்டு சாத்தினாங்க. Cummins actually made up for the bowling விட்ட quarter 50 runs batting அடிச்சான். That's all happened actually. Neutralized Cummins extra actually. But yesterday I still believe that எனக்கு என்ன ரித்துராஜ் பிடிச்சதுன்னா அந்த ஆன் த ரைஸ் அடிச்சாலே ரொம்ப பிடிக்கும். எஸ் இட் இஸ் பக்கா பேட்டிங் ட்ராக் தர்ஷன் ஜெயபிரகாஷ் அந்த மாதிரி பேட்டிங் ட்ராக் என்ன பண்ணா ஃப்ரண்ட் ஃபுட்ல போய் டக்குன்னு தூக்கி அடிச்சா டக்குன்னு படிச்சா நல்லா இருக்கும். அண்ட் as you said rightly at one stage Ruturaj Gaikwad was beating Faf in the strike rate, which is a very good sign. See, அதான் I think they have said, hey, தைரியமா நீ போய் ஆடு, ஏன் தொசுக்கிற, ஏன் தடவர, ஏன் அவுட் சார்ஸ் பேட் விடுற, போட்டு அடிக்கணும் அவுட் சார்ஸ் விடுனாங்க. அதனால பார்த்தா 2-3 அடிச்சா விட்டவனே பேட் எட்ஜ் பண்ணி ஸ்லிப்ல போகும். அப்படிதான் அவுட் சார்ஸ் அடிக்கிச்சா யாரு யங்ஸ்டர்ஸ் விடுங்க டங்குன்னு விடுங்க போட்டு எட்ஜ் பண்ணா ஸ்லிப் தலைமையில அவுட் ஆச்சுன்னா அவுட் ஆச்சு. தட் இஸ் 2020 கிரிக்கெட். அவர் டங்கன் வுட்னு சொல்றது வந்து பேசிக்கலி வந்து அடிக்க போகும்போது ஃபுல்லா அடிங்க, எட்ஜ் எடுத்தனா டாப் எட்ஜ் பட்டு ஸ்லிப் தலை மேல போகும். தட் இஸ் வாட் Cheeka is trying to tell you. Is it time for MS to make number 4 his batting position in CSK? Well, that's a very interesting one, Cheeka. When you have players like Raina, and Raina has played the finisher role for the Indian team all through his life. நீங்க இந்தியன் டீமுக்கு பாத்தீங்கன்னா Raina was never number 3 or number 4. He was always number 5, number 6, number 7. I think number 4 for Dhoni, Cheeka, after Moeen Ali. See, Dhoni, and they very sensible. அவன் சொன்னான் தெரியுமா மினாரல் ஸ்பீச், நாங்க போய் 6 பால் பேஸ் பண்ண போறேன். So yesterday he had intention, நேரா அடிக்க தான் போறேன்னு, அவுட் ஆனா கூட கவலை அடிக்க தான் போறேன்னு. That is in a 17 of 8 balls. Yes, he's done his job. See, you are only looking at that. அந்த மாதிரி பொசிஷன்ல of course in the last 3 overs that is what you expect. He came only the last 3 overs பாவம். So but when you give him time to settle down, then it's good. But it's good to see Dhoni timing the ball well yesterday. எனக்கு கொஞ்சம் பிடிச்சது, எனக்கு sense of timing கொஞ்சம் கிடைச்சது. But we'll have to wait and see. It's too early to really comment on it. 4 போட்டு permanent-ஆ இருக்கணும்னா it's a bit too early to say. I would say too early. I think the situation பிரகாரம் அவன் ஆடுதான் better என்னோட ஒப்பீனியன்ல. Yeah, definitely. And another cameo by Moeen Ali. Fearless cricketer, Cheeka. Fearless cricketer. Right from ball one, complete team man. Not even bothered whether first ball and then out on a good paravala. Not even taking one ball to defend, just going after the bowling. I think MSD should bat earlier, come in between the 8 to 12 overs, and then can rotate. See, this is what even I've been saying. If you want him to come back to form, the best way to come back to form is to play a lot of balls. What do you say, Cheeka? But yesterday unfortunately அவனுக்கு நிறைய அவன் டைம் கிடைக்கலப்பா. yesterday the point, yes, நீ சொல்றது எப்படின்னா நார்மல் சிச்சுவேஷன் ஒரு 2 விக்கெட் விழுந்தார் 8. See, Dhoni needs a little bit of more time to really go after the bowling. I agree with you completely. But yesterday அந்த மாதிரி கிடையாது. அதனால தான் பார்த்தா லாஸ்ட் மினிட்ல சேஞ்ச் பண்ணா. பிளெமிங் கூட காயம் பண்ணி லெஃப்ட் ஹேண்ட் போது Dhoni போறான் அப்படின்னு. So இந்த மாதிரி it all depends on situations. Yesterday's match, because they didn't have batting. I mean, Moeen Ali போயினா everybody yesterday they were a pure batting track which is sad. And I still believe Ian Morgan கச்சாம் மிஸ்டேக் பண்ணாம்பா. கானா அப்படின்னா ரொட்டேஷன் ஆஃப் போலர்ஸ், அவன் எப்படி ரொட்டேட் பண்ணணும்னு தெரியல, என்ன பண்ணணும்னு தெரியல. ஐ டோன்ட் திங்க் அவங்க டீம் காம்போசிஷனே தப்பு, போலிங் காம்பினேஷனே தப்பு. அவங்களுக்கு ஐ திங்க் கன்ஃபியூஸ் லாட். அவங்க இப்போ வந்து அவங்களும் பஞ்சாப் ஒரு மாதிரி தலை சுத்துறது, அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும். ஐ திங்க் நேதிக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப மட்டமா கேப்டன்சி பண்ணணும். Honestly speaking, I won't agree that Morgan is a horrible T20 captain. Come on, producer. Horrible T20. நேதிக்கு மட்டமா T20 நேதிக்கு மட்டமா கேப்டன்சி பண்ணான்னு சொல்ல வரப்பா. couple of matches நானி last 2 matches அவங்க கேப்டன்சினாலேயே கொஞ்சம் மேட்ச் லூஸ் பண்ணிருக்காங்க. Yeah, I was saying to what the producers put up, I don't think the horrible T20 captain. Cheeka says Morgan's captaincy was questionable. Yesterday, definitely it was questionable. There is absolutely no doubt about it. I felt, Cheeka, the use of Sunil Narine and what is that? Varun Chakravarti could have been better. I somehow felt, they could have got them on earlier on, tried to break the Ruturaj partnership and what do you say, Faf's partnership. Unfortunately, Narine actually really bowled well. He was troubling them initially. Ninga pathina 2-3 ball he was getting beaten. He should have continued on for another couple of overs. I don't know why. Actually, எங்க தப்பு பண்ணாங்க அவங்க. நானால வருண் சக்கரவர்த்தி, சுனில் நாராயண செகண்ட் ஓவர் 4th ஓவர்லாம் போட்டுக்க மாட்டேன். அவங்க எப்போதுமா பண்ணுவோம். இப்போ ரஷீத் கானை யூஸ் பண்றாங்க பாத்தியா, 6th ஓவருக்கு அப்புறம் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. 6th ஓவர்லயே நான் வைப்பாங்க ரஷீத் கானை. Then things become difficult. Spread out ஆனா கூட chances of getting wickets இருக்கும். அவனுக்கு பவர் பிளேல போட்ட உடனே what happened, they wasted 4 overs. They played up beautifully 4 overs. பால் டர்ன் இருக்க போறதுல
கொஞ்சமாவது ஓணும். So I think Varun Chakravarti and Narayana on the power play 6th over 6 to 12 hours கொடுத்துதான் வச்சுக்கோ. That is the time they could have strangled them. அங்க ஃப்ரீடம் கொடுத்துறான். ஒரு சைடு நரேன ஒரு சைடு மீடியம் பேஸ் அப்படி கொடுத்தா போட்டு கிழிச்சிருந்தாங்க. That is where rotation of bowlers he made a big blunder yesterday. Cheeka, I have another very pertaining question to ask you, Cheeka. And now one more point. Andre Russel ஏன் bowling போடல? அவன் தான் power playல ஒரு மேட்ச் 5 விக்கெட் கொடுத்து brought down the run rate, no? Andre Russel 2 ஓவர் தான். பிரதீப் கிருஷ்ணா 4 ஓவர். Cheeka, the other thing that I wanted to ask you, this is really, really irking me, Cheeka, and I feel really bad for this cricketer, Cheeka. Kuldeep Yadav, what does he have to do to get into this side, Cheeka? This side is not a world-beating T20 side. This side is not any great side. Cheeka sir, can we include Morgan is not suited for Indian pitches? We'll come to that, Mahesh. Definitely, we'll be talking about Morgan also. We'll be talking a little bit about KKR also. But before this, Cheeka, aren't they making a huge error? Kamlesh Nagarkoti போடுறது over 1 or 2 overs தான். அதுக்கு பதிலா ஏன் குல்தீப் யாதவ் என்னதுக்கு அவனை இவ்ளோ தூக்கி வச்சிரு? அவனை எடுத்துட்டு வந்தனா then you can probably bowl Nareen or Chakravarti in the power play. You can use Kuldeep after the power play. I don't know why they are not doing this. எதுக்கு அவன் கமலேஷ் நாகர்கோட்டி ஆடுறான்னு போடானே போலிங் போட்டானே தெரியல எனக்கு எதுக்கு போட்டான்னு தெரியல. அவன் கமலேஷ் நாகர்கோட்டினா I mean I don't think அவன் என்ன வேணா சொல்லலாம் அண்டர் 19 அப்படி இப்படி நீங்க சொல்லலாம்ப்பா. இவங்க தூக்கி விட பாக்குறாங்க. ஒரு சைடுல எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க யங்ஸ்டர்ஸ், எஸ் யங்ஸ்டர் சொல்லலாம்ப்பா. பட் யங்ஸ்டர் ஆல்சோ ஹேஸ் டு பி லைக் சர்க்காரியா. See, last time also Kamlesh Nagarkoti did not have a great season. I mean, last time he goes for runs all the time. அவனை வந்து பாம்பேல நாகர்கோயில் வரைக்கும் அடிச்சாங்க நேத்திக்கு. I feel it's just my feeling that you know what, if I was Kuldeep Yadav, I'll be sitting and thinking in my head, என்னடா இது இந்த டீமுக்குள்ள நம்மளால ஆட முடியலையே, நம்மளுக்கு என்னடா இப்படி பண்றாங்க. Anyway, it's still really baffling to me. You absolutely nailed it on the point when you said they are scared. Moeen smashed Kuldeep in 2019. See, Lucian Castle, every bowler or every batsman has got out to a particular bowler or has been hit by a particular batsman. Doesn't mean that you have to be scared. Trust me when I tell you, we cricketers, when we enter the field, we all have fear. We all try to overcome that fear. That is how we are all built. KKR spoiled Kuldeep's career. They made him lose confidence from there. His form was bad. At least they should have released him. I completely agree with you, Mani CP. Money, 500% money. பாவம் 2019 வேர்ல்ட் கப் முன்னாடி அந்த IPL சீசன் அவனை போட்டி டோட்டலா அவனை ஸ்க்ரூ அப் பண்ணி அவனை அல்டிமேட்லி அவனோட பாடி கல்ச்சர் அவனோட they have just what you call spoiled his career confidence இது பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் he has lost his confidence completely. I agree with you. That is why he is not only a losing for this thing. India has also lost a bowler. He is a fantastic bowler. Money's point is deadly. இது நான் வந்து கமெண்ட்ரியில சொல்லிருக்கேன். How can you spoil a Kuldeep Yadav's confidence? ஒரு என்ன வேணா சொல்ல, left arm China man is a match winner. He's been a match winner for them in the past. அவனை போயிட்டு பண்ணி நீ நாகர்கோட்டி இந்த கோட்டி பிரதீப் கிருஷ்ணா என்னைக்குமே சொல்ல பட்டா பாக்கியம் படாட்டி லேக்கியம் போலர். அவன் என்னைக்குமே he goes for high runs. ஒன்னு சர்வன் ரன் கொடுப்பான், விக்கெட் எடுப்பான். They should have used against Kuldeep available in CSK. Dhoni would have used him effectively. Correct as Soraba. Sukanthan. I agree with you completely. Kuldeep, any other team they would have used him very early. Pasavano release பண்ணிருக்கணும்ல. Opening with a spinner was ridiculous. Abhinav Aravindan is saying, absolutely agree with you, Abhinav Aravindan. In Bombay, especially when the ball is swinging around, you saw the way Deepak Chahar bowled the second innings. You saw the way NGD bowled actually. NGD also bowled really well. When you have so much of movement, இது வந்து இது எப்படின்னா இது வந்து ஒரு எல்லா இடத்துலயும் வந்து நான் சொல்லக்கூடாது, ஒரு ஃபாரின் கேப்டன் is much different to an Indian captain, Cheeka. Here in India, I always feel IPL Indian captains are better. Even though Morgan is a World Cup winning captain, I still think he's the best guy to lead that KKR side. I think he's a better captain than Dinesh Karthik any day. But அவனு ரன் அடிக்கணும்ல. அவனு ரன் அடிக்கணும்ல. Did DK take a drastic step too early? அந்த டைம்ல வந்து என்ன பண்ண முடியும்? எல்லாரும் you have to go for the runs, you have to go for the shot. இல்ல அது சொல்லடா அது. Ani the question was last time DK வந்து captaincy he renounced captaincy. Yeah. First of all for captaincy itself KKR made a huge mistake. In 2019 when they got Morgan itself, they should have either made Morgan the captain that time itself.
because Dinesh is, I mean, when you have a World Cup winning captain, I just think the support staff around Morgan is not suited for him for IPL, Cheeka. You need guys, not only the captain, IPL, you've been there, Cheeka. The support staff plays a huge role in IPL. It's not like international cricket where the captain... I agree, Ani. Ellame agreed, Ani. Nee ennada padal on the field poi perform pannu. On the field, you need the stuff, boss. Boss, you all understand one thing. First and foremost, Morgan, cool captain. Yes, World Cup winning captain. Yes, he's changed the face of English cricket. Absolutely great. I agree with you. But now, in the foreign coaches, like India, first and foremost, English தமிழும் புரியாது, பாதி பேருக்கு ஹிந்தி தெரியும், தமிழ் தெரியும், தெலுங்கு தெரியும், அவங்க லாங்குவேஜ் தெரியும், அவங்க லாங்குவேஜ் யாரும் டிரான்ஸ்லேட் வேற பண்ணி சொல்லி கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு வேற. So to a certain extent, yes, but I will not agree on that completely. Support staff like the physio எல்லாம் கூட நம்பூட்டு எல்லாம் நல்லா இருக்காங்கப்பா, நீ கவலையே படாத. இப்ப பாம்பே எடுத்துக்கோங்க, எல்லாம் முக்காவாசி ஜஹீர் கான் அந்த மாதிரி ஆளுனால மெயின் கைஸ். ஒரு மாதிரி you will understand, even though they have ரெண்டு மூணு foreigners வச்சிருப்பாங்க, but still I still believe that the Indians can add more value because they know the wicket conditions, domestic conditions better. Anyway, that is a point which is the unending argument. நான் எப்பவுமே பேசிட்டு இருப்பேன். இது வந்து always, I keep saying this always. Yeah, even I kind of agree with Cheeka. I feel that it should be a right balance and right mixture of both. You should have both of them. It'll be a perfect combination. McCullum should be held responsible along with Morgan. Team potential is not utilized completely. I absolutely agree with you. End of the day, when இப்ப மைக் எஸ்சி, நீ வந்து டேவிட் எஸ்சி வந்து அவன் பேட்டிங் அவன் இன்னொரு அசிஸ்டண்டா வச்சிருக்க, அங்க உட்காந்து சுத்தி பார்த்தா டேவிட் எஸ்சிக்கும் இந்தியன் கண்டிஷனுக்கும் அவன் என்ன பண்ணிருக்கான் பிஸ்தா அங்க இந்தியா கிரிக்கெட் IPL ஏன் பிஸ்தா பண்ணிருக்கானா? நீ சொல்லி பார்க்கலாம். அப்புறம் என்ன அவங்க கன்ஃபியூஸ்டா இருக்காங்க. ஐ திங்க் டேவிட், ஐ மீன் ஐ டோன்ட் வாண்ட், இது சொன்னா இவங்களுக்கு பிடிக்கல, கிரிட்டிசைஸ் பண்ணா ஏன் கிரிட்டிசைஸ் பண்றேன்றாங்க. இப்ப எப்படின்னா எல்லாரும் பூசி போடணுமா? அவன் கையில் மில்ஸுக்கு என்னத்த தெரியும்? போலிங்க இங்க வந்து போட்டு பழந்திருக்காங்க. இங்க வந்து கேப் ஐதா இங்க வந்து சொல்லி எனக்கு புரியாது. இது சொன்னா கிரிட்டிசைஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு வாங்க. நாமளா வியூவர்ஸ், இது சீக்கா எங்களோட சேனல், நாங்க என்ன வேணா பேசுவோம், அவ்வளவுதான் நான் சொல்றேன். நான் சும்மா இது ப்ராப்ளம் இஸ் தீஸ் கைஸ் எல்லாம் குட் bowler எல்லாம் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா நியூசிலாந்து bowlers அவங்களால சொல்லலாம் போடுவான், இவனை கேட்டா சொல்லுவான். அவங்க காமெண்டேட்டர்ஸ் அவனை பத்தி ரொம்ப பிரமாதம் பேசுவாங்க. ஏன்னா ஜெய் ரிச்சர்ட்ஸ் என்னத்த bowling போட முடியும் இந்தியாவில வந்து, மெரிடிட் எந்த bowling போட முடியும் இந்தியாவில வந்து, பழந்துருவாங்க. See, people like David Warner, Bairstow, இவங்கெல்லாம் வேர்ல்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட்டர்ஸ். அவங்கெல்லாம் விட்டுருங்க, fine, I agree with you, they are world class. Bolta, world class, is proven in the world class level. Yes, just to reiterate that point, you should have, this is just my feeling, I feel you should have a right mixture of because there are so many good Indian coaches out there, so many good Indian physios, so many good Indian trainers. It is not necessary, just because it's IPL, it's not always necessary to have a foreign coach or have a foreign trainer it has to be a right mixture, because only Indian cricketers will know way more about the conditions and can communicate better with the players. So I feel it's very important, Cheeka. அதனாலதான் நீ பார்த்தா two most successful teams யாரு? மும்பை இந்தியன்ஸ், CSK. ஏன்னா அவங்க பியூட்டிஃபுல்லா யாரு கண்ட்ரோல் பண்றாங்க அந்த டீம்? தோ கோச் கீச்செல்லாம் இருப்பாங்க வெளில பாக்குறதுக்கு, ஸ்டீஃபன் பிளமிங்லாம் இருப்பாங்க, அங்க இவெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி இருப்பான். டீமை கண்ட்ரோல் பண்றது தோனி அங்க CSK. அதனாலதான் CSK நல்லா பண்றான். அங்க டீமை கண்ட்ரோல் பண்ண ரோஹித் சர்மா, சச்சின் டெண்டுல்கர், அதுக்கப்புறம் ரோஹித் சர்மா, ஜஹீர் கான் டைப் ஆஃப் பீப்புள். That is why they are doing well. See, that's why the teams who are suffering are all people who depend on too many outsiders. But அதனாலதான் வர. See, yes, to a certain extent, you are the correct mixture. நீ சொன்ன மாதிரி correct mixture வச்சுக்கோ. Right people இருக்கிற correct. Ishwar, Cheeka and Ani agreeing a lot to each other. Well, no, but on these points, I'll always agree. I'll always say, நான் நேதி மாத்துக்குள்ள சொல்லிட்டேன். நான் சொல்றேன், இவங்க வந்து ஆண்ட்ரேஸ் அடி அடிச்சிருந்தா கூட, yes, it was a scare only. But still, I tell you what, wickets மட்டும் கையில இருந்து வச்சவங்கள்ட்ட, it would have been a different game. Is it time to drop Morgan and bring in Ferguson? He can be effective at power play. See, Sudarshan, you have to understand, KKR is struggling really badly with their batting. Gambhir must be appointed as coach. Only winner will know how to win. That could be a very good. I think very good point is made about Gambhir. When did KKR win tournaments?
When Gautam Gambhir was in control, the guy who has to be in control has to be an Indian. When Gautam Gambhir was in control, they won 2 championships. Am I right? Correct? 2 championships கேட்காரு. Yep. அப்ப கௌதம் கம்பீர் வாஸ் டிசிஷன் மேக்கர் எல்லாமே அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். இப்ப இங்க என்ன ஆயிடுது கேட்காருன்னா, அவன் வந்து உள்ளே இருந்து பார்த்து எல்லாரும் ஒரு புக் எழுதிக்கிறாங்க, எல்லாரும் எழுதிக்கிறாங்க, எல்லாம் பண்றாங்க, என்ன பண்ண போறாங்க தெரியல, எழுதி என்ன பண்ண போறாங்க தெரியல. Anyway, last point, Cheeka. Where does KKR go from here, Cheeka? Do they have to make some? Do they ring in some changes? Shubman Gill's form has been very, very poor. Nitish Rana. Yes. நான் சொன்னா நீங்களா சொல்லுவீங்க, யங்ஸ்டர்ஸ் அப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிச்சு கேர்ஃபுல்லா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும், கேஷ்லாம் ப்ரொமோட் பண்ணணும். நம்ம ஓவரா ப்ரொமோட் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோ, what a fine brilliant player, he is outstanding, he is the man for the future, that good தஞ்சாவூர் போட்டீங்கன்னா அடுத்த வருஷம் யங்ஸ்டருக்கு ரெப்புடேஷன் காப்பாத்துக்கே உயிர் போடும் அவங்களுக்கு தான். You see a lot of people go through that syndrome. That is why like Rishabh Pant, அவனை எவ்வளவு பேர் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்க. நான் பயங்கர ரிஷப் பந்த் ஃபேன் பா, என்ன வேணா சொல்லு. எவ்வளவு பேர் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்க. இப்ப அவன் மாத்தினான கேம், தில்லுக்கு தொட்டு அதே கேம் தான் ஆடினான். Did he change his game? ஃபைன் டியூன் பண்ண அவ்வளவுதான். பட் எங்க மாத்தவே இல்ல. ஐ ரிமெம்பர் ஈவன் லாஸ்ட் IPL லாஸ்ட் இயர்லாம் இந்தியன் டீம்ல தூக்கிட்டாங்க. They said no is the அப்படி இப்படினாங்க. Boss, there is talent. You take Rishabh Pant classic example. He never changed his game. He never changed. He just maybe slightly fine-tuned his attitude. He's a match winner now. அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரீடம் கூட நம்ம பசங்களுக்கு பண்ணுவாங்க. கரெக்டான ஆளை பேக் பண்ணு. நீ டேலண்டட் அங்கதான் ஸ்பாட்டிங். Yeah. Talking about Indians in control, we have the Indian team captain who's going to take control. RCB obviously today playing Rajasthan Royals. Again in patchy form, they've lost 2 of their key players. I have never seen Fleming right once. Okay, I have been with Stephen Fleming, guys. He's a fantastic coach, guys. Let me tell you, he is a Cheeka. Before you say anything, please let me complete. He is a fantastic coach. He just mirrors Dhoni's whatever Dhoni's thought. Stephen Fleming aligns himself towards that. He has a very good support system. Michael Hussey, who's been part of CSK for years together. El Balaji, who was part of CSK. So he's got the right setup of people around him. Lakshmi, an analyst who's been with CSK for the 13 years. So they all mirror Dhoni's thoughts. So that is why CSK is very consistent. That's why I said the man in control is Dhoni. The man in control should be the guy who's leading the team. அதுதான் நான் சொல்ல வரேன், வேற எதுவும் கிடையாது. The man in control, வேற எதுவும் கிடையாது. That's all. That's it. அங்கதான் அங்க மேன் இன் கண்ட்ரோல் ரோஹித் சர்மா, இங்க மேன் இன் கண்ட்ரோல் தோனி. when KKR is doing well, மேன் இன் கண்ட்ரோல் as கம்பீர். அந்த மாதிரி இருந்தாதான் வின் பண்ண முடியும். இங்க மேன் இன் கண்ட்ரோல் இஸ் வார்னர் இங்க. பட் வார்னர் unfortunately is too dependent on other players. For example, a team like SRH நான் சொல்ல வரேன், too dependent on other players. இங்க மேன் இன் கண்ட்ரோல் is Virat Kohli. He knows what to do. He knows what. That is why this year பாரு they are doing a little bit better. Stephen Fleming for Dhoni is like Ravi Shastri for Kohli. Guys, I was part of CSK for 6 years, and Stephen Fleming is one of the best man management coaches out there. Talks to the players really well, even to the local players. Talks to them really well, tells them where they can improve. Makes sure, because CSK is a championship side. Remember, CSK don't make too many changes, so a lot of players might not get to play. Your morale might be low, but he still tries to keep them going. That's how CSK is done. Anyway, foreign coaches don't see domestic players and they don't know much about their players. Indian coaches know the players and pitch conditions. KKR coach is only writing. Devendra Kumar. Yeah, we've been talking about that. Anyway, let's move on. One thing, dear viewers, generally, we're going to the next match also. One day on Monday now, don't get carried away too much by the stats and all. Most of the people are getting selected. So stats are up to 1 point. Beyond a point, there's something called static gut feel. I always believe that. Numbers are up to 1 point. But beyond numbers, there's something called gut feel. Gut feel ஒரு great personோட ability. Cricketer இடமாரா இருக்கணும். அங்கதான் அந்த gut feel தான் important. Yeah. Before we move on, there's a particular point I've been wanting to talk to you about, Cheeka. I completely actually almost forgot about it. When you have Andre Russel or Pat Cummins or Dinesh Karthik going after you, it's really difficult for the bowlers. I completely understand. But for a guy like Shardul Thakur, everybody is going after him, Cheeka. Some change has to be made. Shardul Thakur சொல்லியாச்சு, அவனுக்கு என்ன விக்கெட் டேக்கிங் லக் இருக்கு மேனேஜ் பண்ணி இந்தியா வரைக்கும் போயிட்டான்.
விக்கெட் டேக்கிங் லக் இருக்க பட் அவன் எக்கானமி ரேட் என்னைக்குமே பாரு 9 and above தான் இருக்கும். என்னைக்குமே 9 and above தான் இருக்கும். And wicket taking luckily he's managed and gone so far. ஏன்னா the team was winning, Indian team was winning, அதுல portion போயிட்டாங்க. The wicket taking luck வச்சு ரொம்ப நாள் தாக்க முடியாதுப்பா. So you cannot go on the wicket taking luck and just go on like that. Yep. Anyway, anything else? Thakur's economy was 15.5 last night. Anyway, Cheeka, என்ன பிளான் பண்ணாங்க விட்டுருங்க. Last night போட்டு எனக்கு என்னன்னா last night the CSK dominated yesterday, which was good. Cheeka, your opinion on Cummins 30 runs over of Sam Curran. I'll tell you something, Santosh Krishna. You know what I saw after the 30 run over? I saw real winning attitude by Sam Curran. The next over, he came back to bowl. He gave only 8 runs. You know how difficult it is for a bowler to come back after giving 30 runs. He will be any player will be so morally down and confidence down. But Sam Curran stuck to his guns, made that little adjustment, and he bowled the next over really well, Cheeka. I was really impressed with Sam Curran. Even though everybody was going for runs, I was very impressed with Sam Curran. கமெண்ட்ரியில சொல்லிட்டே அவுட் ஆனா இவன் அவன் பேர் அப்கோர்ஸ் ரசல் காட் அவுட் வெரி வெரி ஸ்ட்ரேஞ்ச் சைட். எதுக்கு இப்படி போய் இப்படி விட்டானே தெரியல. எதுக்கு போய் விட்டு வைடு போன அது இருந்ததுனால மேபி the match would have been ரசல் பார்த்துட்டு won the match also. That's a different issue. But still மறக்காதீங்க விக்கெட்ஸே கிடையாது. That is what they had. But I think Dinesh also played well. I mean, it was a good one. I mean, I really loved it. At the end of the day, எனக்கு என்ன பிடிச்சதுன்னா இதுல ஒரு த்ரில்லிங்கா போயிடுச்சு மேட்ச். ஒரு டம்மி பீஸ் அந்த மேட்ச் த்ரில்லிங் ஆகிட்டாங்க நேத்துக்கு. Yeah, obviously. I mean, only who knows if Russell had stayed on? Who knows? That would have probably in the ifs and buts in cricket போட்டனா எவனா செஞ்சுரி அடிக்கலாம் எவனா. But I give full credit to Russell. Brilliant போனா. ஆக்சுவலா CSK 14 extras தான் பரவாயில்ல. பட் KKR எவ்வளவு நோ பால் எல்லாம் போட்டாங்க பாத்தீங்களா நேத்துக்கு? Yep. அங்கதான் விட்டாங்க மேட்ச். In fact, the other day also, but RR also lost the match because the number of no balls they bowl. If you keep bowling no balls and extra balls, you're talking about extra balls, extra runs, extra sixes. Yeah. Cheeka, another thing, we have to talk about Deepak Chahar, Cheeka. What do you think about Shardul advising to Sam? Kaushik Ram. Yabba. Neenga nalla kalaikirenga. Anyway, Cheeka, Deepak Chahar and Lungi Ngidi, especially Chahar again, Cheeka. What is he doing different to other bowlers in Bombay, Cheeka? He's the only one who seems to be making everybody என்னடா இது இவன் உள்ள போறான் ஆட வர்றாங்க. எல்லாரும் இப்ப டான்ஸ் ஆட வர்றான். அதான் அவனுக்கு அந்த பியூட்டிஃபுல் ஆக்ஷன் அது. அவுட்சைட் ஆஃப் தி பால் அப்படி பால் அப்படி வெளில எடுத்து போய் லைன் எடுத்து போய் and fantastic about நிதிஷ் ராணா. The very fact எல்லாம் எட்ஜெட் காட் பிஹைண்ட் இப்படி எடுக்கறானா he is bowling very well அர்த்தம். ஸ்லிப்ஸ் காட் பிஹைண்ட்ல விக்கெட் எடுத்து டிஃபென்ஸ் அவுட் ஆறாங்கன்னா he is bowling brilliant அர்த்தம். I think he's got his rhythm right, he's got his speed right and line and length right. முதல்ல கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போட பார்த்தான் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் டெல்லியோட, அதனால அடி வாங்கினான். இப்போ ஸ்பீடு லைன் ரிதம் கொண்டு வந்துட்டான். ஸ்ரீசரண் வாசுதேவன், what do you think about NGD's performance? Does he retain his spot or will Bravo replace him? Cheeka, this is another very pertaining question. Obviously, we'll talk about let's not talk too much in detail. We have to talk about the next match also. Just a little on NGD's performance alone, Cheeka. I thought he was brilliant. I thought CSK needed him, a bowler who can bowl 140 plus. He's the only bowler in CSK who can get close to 140. And not a bad bowler at all to have in your team. Good bowler, I'll accept it. But then next match, I think Bravo will be back. That's my opinion. It all depends on the conditions. Bravo on the both bowling. NGD, yes, very key factor. I'm not saying no. Probably they'll keep rotating on and off as and when the opposition is or the team, what do you call, wicket conditions and the opposition. Yeah. Anyway, we have RCB versus RR the next game. Again in Bombay, RCB won 3 out of 3 playing in Chennai. Something that they're not used to, you know. எல்லாரும் நம்ம நினைச்சிருந்தோம் RCB வந்து பெங்களூருக்கு விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க, ஃபாஸ்ட் பேஸ் விக்கெட்டுக்கு எடுத்திருக்காங்க, டர்னிங் விக்கெட்ல 3 மேட்ச் 3 வின் பண்ணிருக்காங்க. Now they are going to Bombay, something very similar to their home conditions, Cheeka. Will they continue this winning streak or will RR make an upset today? RR upsetனா வந்து என்ன சொல்றது, ஒரு 1% சான்ஸ் கூட கிடையாது. 0.1% சான்ஸ் தான் நான் கொடுப்பேன். நீங்க RCB போட்டு சாதிச்சிருவாங்க. இந்த மாதிரி விக்கெட் ஐடியல் ஃபார் மேக்ஸ்வெல். நேற்றுக்கு மாதிரி விக்கெட் கொடுத்தாங்கன்னு வச்சுக்கலாம், பால் கமிங் ஆன் டு தி பேட், மேக்ஸ்வெல், ஏபிடி, விராட் கோலி, தீபக் படிக்கல் எல்லாரும் ஐடியல் ஃபேண்டாஸ்டிக்கா இருக்கும். சான்ஸே கிடையாது. சான்ஸா இருக்கும். RR வந்து ஒரு பேட்ஸ்மேன் வச்சு ஆடுறாங்க. அவன் பேர் பட்லர் ஒருத்தர் தான் இருக்கான். மீது எல்லாரும் சஞ்சு சாம்சன் கோட்டா ஓவர். சஞ்சு சாம்சன் வந்து ஒரு வருஷத்துல ஒரு 100 அடிப்பான், அதுக்கப்புறம் நடுவில் 2-3 50 அடிப்பான்.
கன்சிஸ்டன்சி ஃபேக்டர் எடுத்து பார்த்தா சஞ்சு சாம்சன் இருந்ததே கிடையாது, சான்ஸே கிடையாது அவங்களுக்கு. I mean, in all fairness, he's a very good player. I'm not saying no, but that is his pattern. நீ எடுத்து பாரு, ஐபிஎல் பேட்டர்ன் எடுத்து பாரு. ஒரு பிரில்லியன்ட் ஆடுவான் ஒரு நாக்கு, அதுக்கு ஒரு 4 நாள் ஃபெயில் ஆகும். நடுவில் ஒரு பிரில்லியன்ட் ஆடுவான், 4 நாள் ஃபெயில் ஆடுவான். அது அங்க இருக்கு. பட் அவங்களுக்கு bowling ப்ராப்ளம். See, RR is having problem. Bowlingலயும் ப்ராப்ளம், பேட்டிங்லயும் ப்ராப்ளம், மிடில் ஆர்டர்லயும் ப்ராப்ளம், எல்லா இடத்துலயும் ப்ராப்ளம் இருக்கு. அவங்க இந்த வருஷம் ஆளை விட்டா போறன்னு இருக்காங்க அவங்க. Yeah, I mean, it's also very unlucky for RR, Cheeka. They lost 2 of their biggest cricketers in Jofra Archer and Ben Stokes. When you lose 2 big cricketers, it's really difficult. RCB is still searching for a batting all-rounder at number 6 because all other all-rounders are bowling all-rounders. If the RCB trio fails, what will happen to RCB batting? See, Kirtik Raja, let me tell you this. Except for CSK and Mumbai Indians, all other teams have this problem. They all depend on 3 or 4 main batsmen only. CSK and probably Mumbai Indians definitely, and CSK are the only team. To an extent, KKR's lower order is better than their top order. So adonde evens out there. கீர்த்திக் ராஜா 6க்கு மேல பேட்டிங் ஆடுறது 2020 மேட்ச் பா. நீ டெஸ்ட் மேட்ச் ஆடல, அதுக்கப்புறம் ஒரு bowling ஆல்ரவுண்டர்ஸ் தான் தேவை. எனக்கு I was surprised. கைல் ஜேமின்சன் ஏதோ 2 6 அடிச்சான். அவன் அந்த மாதிரி 2 6 அடிச்சா போறோம் உனக்கு. See, what do you expect of Kyle Jamieson? You are expecting 15 runs of 10 balls, 15 runs of 8 balls, 20 runs of 10, 12 balls. அது போறோம் உங்களுக்கு. இந்த குருநாத் பாண்டியா பாம்பே பண்றோம் இல்லையா, அதுதான் வேணும் உங்களுக்கு. உங்களுக்கு ஜெனியன் ஆல்ரவுண்டர்ஸ் பார்த்தோம்னா இந்தியாவிலே கிடையாது. ஹார்திக் பாண்டியா ஃபிட் ஆனப்பதான் ஜெனியன் ஆல்ரவுண்டர். 6க்கு மேல பேட்டிங் T20 கிரிக்கெட்ல 6 சாலிட் பேட்ஸ்மேன், 2 bowling all-rounders இருந்தா போறோம். 8 வரைக்கும் தான் நல்லா இருக்கு போறோம். That's all you need. You're playing 2020 cricket. You're not playing even 50 overs cricket. You're not playing even test match cricket, pa. Yeah, I agree with Cheeka on that point. You need 6 good batsmen or even 5 good batsmen. You can even have 3 all-rounders who can get you 15 of 5 or 20 of 10. You'll be kind of sorted. Daniel Sams or Richardson comes in for Shabazz because the pitch in Mumbai is not as slow as Chennai. Okay, Jeevan Konidala, I have news for you. You cannot bring in a foreign player for an Indian player. But RCB did have only 3 foreign players. There is a guy called Finn Allen. RCB is actually struggling for that number 3 spot. They have tried that Padidar. They have tried, I think Shabazz Ahmed also played at number 3. Finn Allen is actually a really, really good player. Watch out for him. That's only my point. Cheeka, last game, RCB played with 3 foreigners. Exactly like I was saying. Cheeka, though, I think this match they might play that Finn Allen, Cheeka. RCB bowling looks good with Harshal Patel, Siraj and Jameson along with Chahal and Washi. Shabazz Ahmed நல்லா போறான்டா, செமையா போறான். நல்லா போறான். They have 6 bowlers. மறக்காதீங்க. Max Verona can bowl also. Daniel Sams, he brings in balance in the middle order. No, he's not a good batsman. He's more of a bowler than a batsman, guys. That's what I feel, Cheeka. Daniel Sams. I saw Daniel Sams, English player தான் சொல்றேன் நீ, கரெக்ட்டா? இப்போ அவன் இங்கிலாந்துக்குள்ள வந்தா அவன் தான பாரு நீ சொல்ற. ஆலன்ன்ற எந்த ஊரு? Finn Allen is this I don't know which country he's exactly from, but all I do know is I was watching his YouTube videos today morning only because there was this podcast. I think Mike Essen has actually said that Finn Allen is actually a really good player and they might actually use him, and this is a very good opportunity to use Finn Allen, especially on a wicket like Wankhede. I don't know, yaarne tira, so I don't want to comment on somebody whom I don't know at all. So but RCB, I still believe that RCB is slowly நல்ல டீம் செட் பண்ணிருக்கான். ஆலன் இவன் வந்து மைக் ஹசன் சொன்னா நியூசிலாந்து தான் இருக்கணும், வேற எதுவும் இருக்க முடியாது. His strike rate is in Super Smash League as top order is 190. His last T20 international score was 71 of 29 against Bangladesh. I was just reading that AK Gamers. I was actually watching. I was doing my little homework that I do for for fantasy. At that time, I was seeing who this RCB player was, Finn Allen. There's a lot of noise about him. It'll be interesting to see him. But I mean, let's not talk about somebody who still hasn't played. We'll get to him. Maybe they'll play him today. Maybe he'll get a chance today. Good idea. அவன இப்ப 4th பால் கொண்டு எடுத்து வந்துட்டு அப்படியே யாரோ ஒரு இந்தியா அத பட்டிட்டு தூக்கிட்டு அவன கொண்டு வரணும் இருக்கும். I mean, since you said you saw that Mike is in Hesenoட இது பார்த்தேன் இல்லையா, maybe they'll do it today. But again,
My only thing is, New Zealand அடிக்கிறது வேற, India அடிக்கிறது வேற. That's my only thing. Okay, explain the issue of bubble causing a lot of issues for cricketers. Okay, guys, Cheeka, do you want to go first or do you? You go. என்ன bubble தான் வர சொன்னா நான் போல. Livingston has left for England. Yeah, bubble. I'll tell you very honestly, போனே இல்ல. நான் கமெண்ட்ரி போனா போன வருஷம் 2 weeks நீங்க ரூம்ல சும்மா இருக்கணும். இந்த மாதிரி ரூம்ல யாருமே இருக்க கூடாது. I cannot see anybody, I cannot communicate anybody. சாப்பாடு ரூம் வெளில வைப்பாங்க, அங்க எடுத்து சாப்பிடணும் அப்படி இப்படின்னு. So you also go mad sometimes. Somebody நானா சொல்றேன், அதனால இப்ப பாம்பே போய் கமெண்ட்ரி பண்ணல. I'm working for, நான் போனா 1 week நான் வந்து குவாரண்டைனர். 1 week குவாரண்டைன்னா ரூம்லயே இருக்கணும். ரூம் விட்டு வெளில போட, ஹோட்டல் விட்டு ஹோட்டல், ஸ்டுடியோ ஹோட்டல், வேற எங்கும் தொடக்கூடாது. இதை போட அளவுக்குன்னா, see, sometimes it is very, that's why I think that's not the Indian team. செமையா பண்ணாங்க ஆஸ்திரேலியா போட்டு. ஒரு பபுள், துபாயில பபுள், அங்க போய் ஆஸ்திரேலியா போய் they missed all the cricketers, top cricketers, then they won the series. That's why I said this Indian team which has won the series in Australia is outstanding, and I appreciate all the Indian cricketers. And the reason Indian cricketers, hats off to them. பாருங்க செப்டம்பர்ல இருக்காங்க பபுள்ல பாவம். Yeah, guys, just I'll give you a different explanation to this. I completely, whatever Cheeka said, is he has his point of view. What I feel is a bubble is like, நீங்க வந்து எல்லா கிரிக்கெட்டர்ஸ்லாம் பார்த்து, எஸ்பெஷலி தி சப்போர்ட்டர்ஸ், நீங்களா கிரிக்கெட்டர்ஸ்லாம் பார்த்து நீங்களா வந்து சொல்றீங்க பாத்தியா, என்னடா இவன் ஆடுறான், அடிக்கும் போது அவன் தான்டா பெஸ்ட், அடிக்காத போது நீங்களா திட்டுறீங்கல்ல. Usually when this happens, all these cricketers have their family around them, they have a very good support system around them. You don't understand the psyche of an international cricketer. Ask Cheeka, I've played IPL. The pressure is really, really high. So when you're inside this bubble, you can only meet about 10 or 15 people. You're only your teammates. You can't meet your family. You can't meet your friends. You can't even go out to have dinner. Everything is already so structured. When you're in a high profile job, sometimes it can get to some people. When you don't have your family around you, when you don't have your support system around you, some players, especially when they're feeling low, their mental health might be affected. That is why sometimes you see people will be leaving the bubble because they feel like, I'm not able to take this. It is also a state of mental health. So I feel not a state of mental. It is only a state of mental health. Ani, what is the bubble? Really, I think Lakshkant, I think Anirudh has already explained to you. I mean, why it will cause this? Ani has explained it very correctly. Cricket is a mental game, dear viewers. It's not a physical game. It's a mental game. Mentally, Rituraj Gaikwad has just said, "Na po udda pora batter." In the Tosikalaji la kadiyadu, in the Talavelski la kadiyadu. I'm going to play. That's why I kept on saying yesterday. He's not out of form. He's out of sorts in that. So he started out his mindset that he changed பண்ண Rituraj Gaikwad. போட்டு வாங்கினா. இதே நீ மைண்ட் செட் வந்து இந்த மாதிரி இப்போ குல்தீப் யாதவ் ஆயிருக்கு தெரியுமா? அவனுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிடும் இப்போ குல்தீப் யாதவுக்கு. அவன் மைண்ட் செட்டை போட்டு நீ ஆட போறதுல நீ வேஸ்ட், சும்மா உட்கார் வேடிக்கை பாரு. ஒரு இந்தியன் கிரிக்கெட்டர் ஒரு காலத்துல செம்ம இந்தியன் கிரிக்கெட்டர் இந்தியா வேர்ல்ட் கப் போயிருக்கான், அவனை போய் சும்மா உள்ள உட்கார வச்சுன்னா அவனுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிடும். ஸோ லைஃப்ல எப்படின்னா ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும். இப்போ இந்த லாக்டவுன் சொல்றோம் இல்லையா, the world is going through lockdown. Sometimes all of us when you're sitting at home, don't you get போர் அடிக்கல? ஓகே, நீங்க ஐபிஎல் பாக்குறீங்க, அதர்வைஸ் ஒண்ணு இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? பைத்தியம் பிடிச்சிடாது. Especially last year, the first 2 months lockdown இருந்துச்சு. இப்போ don't you all feel sick? வெளில போக முடியாது, ஃப்ரெண்ட்ஸையும் பார்க்க முடியாது, பயமா இருக்கு. You can't do anything. அது அதே மாதிரி இருக்குச்சு. அவனுக்கு வந்து ஃபாரினர் இந்தியாவுக்கு இந்த வருச்சு. அவனுக்கு எப்படி தெரியும் லிவிங்ஸ்டன் ஒரு அரை குறையா சான்ஸ் கொடுக்க போறதுல தெரியும். Let's also face it. No, come he on. also knows that he might. இல்லடா originally when Ben Stokes was there in the team, no, Livingston chance might not get. Ani, he had a chance to play now. Ani, I'm just saying might not get. It's not a surety, da. No. I don't think it has anything to do with playing or no playing. I think quarantine is an issue, guys. Trust me, உங்களுக்குலாம் வந்து டிஃபரெண்டா இருக்கும். But for a cricketer, it's a high pressure, high profile job. Remember, guys, when we finish work or when all of you guys finish work, you go back home to your family. You have somebody to say, okay, it's okay. You have your parents or you have your spouse or you have your brother or somebody around you. But these cricketers have nobody around them. They go back to their room. They have 4 walls around them. They have their teammates. Sometimes it can get very, very lonely. Even though you are with about 20 cricketers, it can get very lonely, especially when you're failing or when you're not playing. No, it gets very lonely, guys. Let me tell you, that is the truth. Ask Cheeka, he'll tell you. Sometimes
your own room can be the loneliest place in the world, because that's how I'm already facing that. நல்ல வேளை இந்த மாதிரி ஷோகி எல்லாம் பண்ண போயிடுச்சு நானு. இல்ல எனக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிடும். Yeah, RCB allow their family members to which players to relax. Yes, guys, Philip, Sam, it's different. It's not everybody will bring their family down. Not everybody will be having that either. The mental state of every player, and right now the world is talking about mental health. Okay, let's be honest. As much as we work on our physical body, as much as we train every day to do our to be in good shape, I think it is as important, Cheeka, for a cricketer. You told me when I was young, mental training is one of the most important things in cricket. You told me when you were young. Cricket is a mental game. I can do it. I'll just overcome all the difficulties. அந்த மாதிரி தான் முடியும். Sometimes when you're mentally down, you feel like, ஆளை விட்டா போறோம்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா? They say time இல்ல, அப்பா என்ன ஆளை விட்டா போறியா, நான் கிளம்ப போறேன் அப்படின்னு. அதுதான் லிவிங்ஸ்டன் பண்ணிட்டு போயிருக்கான். Yeah, anyway, let's go back to the match. A good point the producer brought out, something that we had to talk about. Virat is little struggling against spinners when he came back against swing bowlers like Anderson. Why is he not doing? Can you please say this? A big fan. Cheeka, I've been wanting to ask you this. Virat looks good, but still not his purple Virat. Can this change? That's because of the slowness of the wicket conditions in Madras. நீ பாரு மெட்ராஸ் விக்கெட்ல யாரு கம்ஃபர்டபுளா பேட்டிங் ஆடுறா? யாருமே ஆட முடியலையே. எவ்ரிபடி ஸ்ட்ரகிளிங். சரி, மெட்ராஸ் விக்கெட்ல விக்கெட்டே கிடையாது. ஒரு டஸ்ட் பவுல் மாதிரி நேத்து விக்கெட் பார்த்தனா. சோ அந்த மாதிரி விக்கெட்ல நீ பாவம், I cannot judge anybody. Now you see Virat from today. இது because செப்பாக் விக்கெட் யாராலையும் பார்த்து ஆட முடியலப்பா. ஃப்ரண்ட் ஃபுட்ல போய் ஆடினா காலி ஆடுறீங்க. இங்க அங்க பட்டா ஓகே. பேட்ஸ்டோ yesterday played brilliantly. Hats off to பேட்ஸ்டோ. அந்த மாதிரி உனக்கு வந்து தூக்கி தூக்கி போட்டு யாரை கொடுத்தாங்கன்னா அனுப்பிக்க முடியும். But I believe that yes, Cheeky sir, Anna, Cheeky Anna sir, this is RCB, ஈசாலே கப் நம்மதா. அருண் பிரசாத் இது வருஷம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க, ஈசாலே கப் நம்மதேன்னு. பார்க்கலாம், நல்லாதான் இருக்கும். வின் பண்ணா ஈசாலே கப் நம்மதே. கொஞ்சம் சேஞ்ச் இருந்தாதான். பட் வாரு நெக்ஸ்ட் இனிமே தான் பார்க்கணும் எல்லாம். Now they are getting out of Madras. Now they are going to இனிமே the second phase இருக்கு தெரியுமா of the IPL. That is இன்னைக்கு today they are playing RR. Then they play CSK on I think Sunday. That second phase, the second round ஆடுவாங்க தெரியுமா? அங்கதான் அந்த மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் பத்தி பேசினா தெரியுமா அதுக்கு. But definitely yes, RCB has a good chance this year. Sridhar P. Ani, Virat can't be in purple patch all the times. That's exactly what I asked Sridhar Sri. He's not at his best. When do you think this is the match for him to come back to his best? Because there's going to be good wicket. RR, not exactly a great bowling. Leg spinners are Virat's kryptonite. He has more dismissals to spinners since 2016. Yes, Shreyas Gopal has got him quite a few times, Cheeka. Maybe we can see Shreyas Gopal play for RR today. But, more on RCB's batting, Cheeka. Those two guys in the middle, Glenn Maxwell and AB de Villiers, they've actually transformed that batting lineup, haven't they? இப்ப பாரு, இனில இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும் பாரு. Padikkal, Virat, ABD, Maxwell. இப்படிதான் அறுக்க போடுது. Sama batting lineup. And today's match is the match because all these days I don't blame any batsman who has failed in Madras. Madras fail on எந்த டீமா இருந்தாலும் சரி, whether it's RCB player, Virat Kohli or Bombay player or SRH, சான்ஸே கிடையாது மெட்ராஸ் பேட்டிங். இனிமே பாருங்க பேட்டிங் லைனப். RCB looks like a solid batting lineup. Now you will see David Padikkal timing is ball. Alexima அப்படி தூக்கி விடுறதுலாம் இனிமே பண்ணுவான் பாருங்க. Yeah, Cheeka sir, your opinion on Newsy bowling on Mumbai pitch? Well, Chahal is used to bowling on these wickets, guys. He's bowled in RCB for years together. And I told Cheeka that Chahal will be better off in these wickets because he gives a lot more loop, that inviting. So I think Chahal will be okay here, Cheeka. Yeah, maybe yes. Chahal again, he needs just that. One good performance, that's all the thing. What do you think expert in replace of Rajat Azharuddin can replace? You go. No, there is a player called Mohammad Azharuddin. நம்ம அசர் சொல்றீங்கன்னு பார்த்தோம். ஆடிப்பட்ட ஒரு நிமிஷத்துக்கு. Yeah, I know there's an Azharuddin. Correct. No, guys, you remember RCB played only 3 foreigners. They had the option of playing the 4th foreigner. I think they might bring in Finn Allen this match. Anyway, Cheeka, toss and predictions. Let's get to the toss. Let's get to the predictions. Will you continue batting first or will you chase here? அனி இப்போ வந்து பாம்பேல நீ சேஸ் பண்றியோ பேட் பண்றியோ எல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. It doesn't really matter.
It all depends on how well you bat. You bat first. Now still I believe this wicket, the wicket, bat first, put a big total, put pressure. Yesterday, KKR got out because of pressure, scoreboard pressure. And scoreboard pressure, they had to go for it desperately. And yes, I mean, Russell played a brilliant knock. I accept it. Cummins played a brilliant knock. But then still it was totally out of reach. That's all. Yeah, so I'll still look to chase here. I still feel that, initially there is some swing in Wankhede. There has always been some swing in Wankhede. Mohammad Siraj especially can use that swing. He's a beautiful swing bowler, bowls 140 plus. He can actually take advantage of those conditions. I'm calling an RCB victory, Cheeka. I think they're going to make it 4 out of 4. But there is a little bit of doubt for me. First time ungla mari na pesaren இந்த 55-45, 51-49 நீங்க சொல்லுவீங்க பாத்தீங்களா இல்லையா? ஒரே டவுட் என்னன்னா ஜாஸ் பட்லர் இன்னைக்கு ஏதாவது ஒன்னு பண்ணானா ஒரு சான்ஸ் ஆர்ஆருக்கு. One man cannot finish off a team இல்லையா? ஒரு man, yes, in T20 2 people are enough சொல்லலாம். But I would say RCB is far ahead. ஏன்னா RR வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. அவங்க காம்பினேஷன் இன்னும் கஷ்டம். RR எல்லாமே இன்னும் அவங்களோட காம்பினேஷனுக்கே கஷ்டப்படுறாங்க. என்ன பண்ண போறாங்க 11ல, ஏது பண்ண போறாங்க யாருக்குமே தெரியலையே. So Jonathan Daniel also asking why is Shivam Dube batting at number 4? That is the question Cheeka asked last night. Why? எனக்கு கரெக்ட்டா சிவன் துபே டீம்லயே இருக்க கூடாது. நான் சொன்னா வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்றேன்றாங்க. நான் இனிமே இப்படி தான் இருக்க போறேன். அவனா வந்து bowling போட போறது இல்ல, பேட்டிங்ல கால் வரான் கை வரான் நவராது. அவன் நின்னுட்டு இதே ஒரு ஷாட் அடிப்பான், இதே ஒரு ஷாட் அடிப்பான். ஒரு குட் லெக் ஒரு சம்டைம் பிக்கப் ஷாட் ஸ்ட்ரைட் அடிப்பான். யாருக்குமே தெரியல. That's why I said அவங்களோட டீம் அவங்களோட திங்கிங் என்ன தெரியலப்பா. Sometimes I wonder what is the thinking of these people? Yeah, definitely. Anyway, let's get straight to the fantasy picks. Cheeka calls out an RCB victory. Even I'm calling out an RCB victory. Cheeka, fantasy for this team. How have you gone about it? Janaka, AB de Villiers, Josh Butler, Virat Kohli, Riyan Parag, Padikkal. Virat Kohli, Riyan Parag and Padikkal. Maxwell, Chris Morris, Tuvatia. Wow, 3 all-rounders. Yeah. அப்புறம் வந்து சக்காரியா ஹர்ஷல் பட்டேல் உன்னட்கட். Yeah, Cheeka's team is that. I've gone in for instead of Tivatia, I have Sanju Samson. I have instead of Chris Morris, I have Sanju Samson. I haven't picked Morris because தெரியல இன்னைக்கு நம்ம ஆர்சிபி பொழந்துருவாங்கன்னு ஒரு தோணுது. திவாத்தியா ஏதோ ஒன்று பெண்டிங்னு தோணுது. அதனால தான் இன்னைக்கு திவாத்தியா எடுத்திருக்கேன். Guys, when it comes to fantasy, I've told you this before. Pick players on value. Make sure that you pick players that are going to play a lot of balls or going to bowl their full quota of overs. All-rounders are very big, very key factors in getting you fantasy points because they can bowl. If they get a wicket, they'll get you points. If they get some runs, they'll get you points. Also, make sure that all your players are playing in the 11. Will Harshal Patel's variation be effective today? We'll have to wait and see. I think it will still be effective. I think he bowls brilliant Yorkers also, Harshal Patel. Just don't forget those Yorkers. Our discipline he started bowling a lovely line. That's important. See most of his line he doesn't try too many things. He doesn't stray is the right word. He doesn't stray. Yeah. Anyway, guys. And he's a good hitter. He's a good tonker. Down the line, he's a good tonker of the ball. Yeah, so that is how fantasy is played. Make sure that all your players play in the 11 and most of all, go with your gut feeling. Make sure that if you feel that some player is going to score today, don't overthink it. Just put him in. Anyway, final thoughts. Guys, please subscribe to our channel, Cheeka. Please hit the bell icon notification. We'll be back again tomorrow. Cheeka, your final thoughts. My final thoughts, even though na Virat Kohli நான் வந்து இங்க வந்து கேப்டன் நான் போடலங்க, இன்னைக்கு விராட் கோலி தான் மேன் ஆஃப் தி மேட்ச் தோணுது எனக்கு. நான் எடுக்கல என்னோட ஃபேண்டசி டீம்ல, அது வேற விஷயம். பட் ஸ்டில் எனக்கு ஏதோ தோணுது இன்னைக்கு பிடிச்சி பொழந்துருவான் பாரு விராட் போலாமா. Thank you guys.